Stellt mal vor. Steht Instrumenten Regen auf einer dunklen Straße in Berlin. Schwanger. Alien. Der Mann, dem ihr ganzes Herz gestinkt habt, lasst einfach stehen wie ein Stuckmal. Kann das verstellen? Dyson stick in der Brust, wenn die Rücklichter seines Tourenwagens in der Nacht verschwinden? Was it gut Ursel, ist kein Goenlich Gesticht überverrat. Es ist ein Gesticht darüber, was passiert, wenn das Schicksal selbst beschließt einzugreifen. Ein Millionär, kalt die Macht besessen, dacht kann die Frau wegwerfen, die in Meisen lebt. Aber das Leben lasst Grausamkeit nicht ungestraft, oder? Bleit bei mir, denn dies Gesticht word Hers berühren. Vielleicht wordet auch schon einmal verletzt. Vielleicht kann auch das Gefühl, im Sturm zu stehen zu fragen, ob jemals wieder die Son sein wordet. Falls das auf zutrifft, dann seid nicht so völlig hier. Beaver war einsteigen, liebe Freund, bittet eins. Falls dies Gesticht Hers berührt, lasst einen Daumen nach oben da, tilt das Video mit gemandem, der Gerät Hoffnung braucht, abonniert unseren Kanal. Den gemeinsam schauen wir nicht nur Gestichten an, wir heilen durch SAE. Seid bereit zu sehen, was passiert, wenn das Schicksal sein Reich nimmt? Die Nacht war kalter als erwartet für einen Frühlingsabend in München. Die Straßen glänzten von einem dünnen Regenfilm, Straßenlaternen flackerten gegen das Nasspflaster wie zerbrochen Stern. Auf einer dieser Straßen, wo Taxis rücksichtslos jagten die Fußgänger eilig nach Hause hasten, spielt sich ein Scene ab, die niemand hat vorherrschen können. Eine junge Frau, sichtbar schwanger, stand allein die zittert. Ihr Hand umklammerten ihren Jolten Botch. Name war Lena. Sie war gerade von dem Mann verlassen wordens, den SAE für ihren Beschützer hielt, ihren Ehemann, den Vater ihres ungeborenen Kinds. Dieser Mann war Matthias Kellner, ein selbstgemachter Millionär, bekannt für sein rücksichtslosen Gesellschaftspraktiken sein maßgeschneiderten Anzug. Hut Nacht Jeduk hat sein Rücksichtslosigkeit ihr grausamst Form erregt. Nach einem heftigen Streit im von sein schwarzen Mercedes riss die Tür auf befall Lena, auszusteigen. Sie flehten in, ihr Stimme brach vor Verzweiflung. Matthias spit, ich have nirgendwo hin. Das Baby. Aber sein Augen waren kalt wie Stahl. Du wirst schon Clarkeman. Magst du immer, murmelt Beaver die Autotour signalt in die Nacht Davenrast. Sein Rücklichter verschwanden die Glitchage alle hinunter ließen SAE in einer Welt zurück, die plötzlich erbarmungslos erschien. Lena tumult, ihr rutschten auf dem nassen Pflaster, Hers hämmert vor Angst unglauben. Sie zog ihren Mantel enger ihren Körper, obwohl der Stoff dun war kaumgenig, SAE vor der Kalt zu schützen. Die Stadt, die einst Traum versprach, verspätet SAE jetzt mit ihren Lichtern hupenden Autos. Sie war nicht mehr nur eine Frau. Sie war ein verlassen Ziel, die ein zerbrechliches Leben in sich trug. Passenten warfen Blick zu, aber blieben nicht stehen. Einige tuschelten, und ihr schüttelten den Kopf. Für SAE war SAE nur ein weiter kämpfend Frau am Rand des Zusammenbruchs. Niemand kannte ihr Gesticht. Niemand wusste, dass SAE einst in einem Penthouse gelebt hat, wo Marmorboden glänzten die Kristalllichter funkelten, wo SAE glott, das Liebe SAE wie ein Deck holt. Der Regen verstarkt sich. Lena versucht die Straße zu überqueren, ihr Sicht war von Tronen getroppt. Verstand Schrei. Fall nicht. Beschütze das Baby. Jeder Schritt fühlt sich schwerer und als der letzte. Körper zittert, Atem war flach, Herz rast vor Panik. Dann passierte es. Reifen quietschten, Skien war verflammten auf, ein Auto kam auf SAE zugerast. Die Zeit verlangsamt sich. Sie hab instinktiv ihr Hand, als wollt SAE ungeborens kein schützen. Ein Schrei zerriss die Luft, eigene. Dan halt der heftig Aufprall über die Straße. Die Welt dreht sich ins Chaos. Als SAE ihr Augen aufniet, berührt der Kaltboden ihr Wange.
Schmers durch für ihr Seat. Menschen eilten jet zu ihr Kutschen und Ruf durchschnitten die Nacht. Jemand rief, einen Krankenwagen zu rufen. Ein anderer legt einen Mantel über ihren zitternden Körper. Sie konnte kaum flüstern, ihr Lippen zitterten. Mein Baby, mein Baby. Waren Sirenen in der Fern hielten, Ritz das Schicksal sein erste Linie in Matthias Kellners Untergang. Was nicht, das Lena zu verlassen nicht nur ein Akter Grausamkeit war. Es war der Moment, in dem das Schicksal sich gegen wendet. Denn waren Lena auf dem Pflasterlag und Leben kämpft, war bereits ein Kette von Ereignissen in Gang gesetzt wordens. Und was Matthias nicht west, was sich nie verstellen konnte, war, dass Lena Alice and ihr als machtlos war. Unter Zerbrechen Fassad, unter dem Schmers und Verrat, gab es ein Geheimnis. 1. Das bald wie ein Sturm aufsteigen wird. Dieses Geheimnis wird nicht nur Leben verändern, sondern sein Welt für immer zerstören. Und als sich die Krankenwagenscherin in jener regnerischen Nacht schlossen, stand nicht nur Lenas Jubelben auf dem Spiel. Es war der Beginn von Matthias Kellners Abrechnung. Lena Martinez hat nicht immer in glitzernden Penthouses gelebt oder durch Marmornhallen gewandelt. Beaver Matthias Kellner in Leben trat, war nur ein weiter Frau in der Gesellschaftlichen Stadt gewesen, die lang schickten in einer kleinen Gemeindebibliothek arbeitet. Sie war damals 25, mit warmen braunen Augen und Haar, das sich sanftem ihr Schultern ringelt. Ihr Schönheit war nicht laut oder extravagant. Sie war leise, die Art, die im Gedächtnis verweilt wie ein vertraut Melodie. Sie wuchs in einem bescheidenen Viertel im Süden Münchens auf. Ihr Eltern, ein Wanderer aus Spanien, hatten mit den Worten harter Arbeit und Bescheidenheit erzogen. Sie hatten nicht viel Geld, aber sie hatten Liebe, und dies Liebe war das Fundament von Lenas Stark. Sie lernt früh, mit wenig auszukommen, wie man Mahlzeiten streckt, wie man gebraucht Kleider teilt, wie man lächelt, auch wenn das Leben schwer erschien. Vater arbeitet im Bau, bis sein Rücken nachgab, und ihr Mutter Putznacksbüros. Lena half Mutter oft nach der Schule beim Putzen, trug ihr Bücher in einer Hand und einen Eimer in der anderen. Sie beschwert sich nie. Stattdessen träumt sie davon, Lehren zu werden, jemand, der Kinder inspirieren konnte, wie ihr Eltern sie inspiriert hatten. Aber Traum haben eine Art, sich zu bewegen, wenn das Leben unerwartet Sturm wirft. Als sie auf der Universität war und Teilzeitjobs mit Kursen jongliert, ward ihr Mutter schwer krank. Krebs. Die Arstriknungen termten sich hoher als Lenas Gehalter, und schließlich must sie Studium unterbrechen. Sie kümmert sich bis zum Ende ihr Mutter, hielt ihr Hand durch den Schmers, Flüstergebet in die Still. Als ihr Mutter starb, fühlt sich Lena, als wär ein Teil Ziel weggerissen wordens. Vater, gebrochen vor Trauer, versinkt tiefer in sein eigens Schweigen und überließ es Lena, das Geücht de Überlebens allen zu tragen. Sie fand sich in Wohlzeit in der Bibliothek arbeiten wieder, sortiert tagsüber Bücher, gab abends Nachhilfe, konnte kaum die mitzahlen. Das Leben war hart, aber sie hielt durch, weil das ihr Mutter sie gelehrt hat. Weitersagen, auch wenn der Weg endlos gehen. Dann erschien Matthias. Kam eines Nachmittags in die Bibliothek, groß, selbstbewusst, trug einen Anzug, der wahrscheinlich mehr kostet als ihr Monatsmiet. War nicht wegen der Bücher da. War da für ein Treffen mit einem Stadtrat, der darauf bestanden hat, den privaten Leseraum der Bibliothek für ein politische Diskussion zu nutzen. Lena hat in Dorthen geführt, ihr Hand zitterten leicht, als sie sein durchdringenden blauen Augen bemerkt und die Art, wie sich trug, als gehört ihm die Welt. Zu ihrer Überraschung bemerkt Matthias sie. Arbeitest du jeden Tag hier? Hat gefragt, sein Stimme glatt wie polierter Stahl. Sie nickt schüchtern. Lächelt, und dieses Lacheln word der Beginn eines Wirbelsturms,
den sich nie hat verstellen können. In den folgenden Wochen Matthias in die Bibliothek Zurich, nicht wegen Politik, nicht wegen Gesellschaften, sondern wegen charmiert sie mit Blumen, nem sie zum Abendessen mit, das sie sich in ihren wildesten Träumen nicht hat leisten können, und hort zu, wenn sie über ihr Eltern und ihr Kindheit sprach. Skien so anders als die Kultwelt Reichtums, aus der Kam. Bei ihm fühlt sich gesehen. Sie fühlt sich auserwählt. 6 Monate später errieten sie in einer ruhigen standesandlichen Zeremonie. Lena dacht, sie wären ein Märchen eingetreten. Von bescheidenen Wohnung zog sie in Matthias luxurioses Penthouse mit Panoramablick auf die Stadt. Sie ging von Pennyzahlen für Lebensmittel zum Einkaufen in Butiken, wo Preisschilder keine Rolle spielten. Dennoch, trotz der glitzernden Welt sie herum, vergaß Lena nie, sie war. Sie kochte immer noch fake Mahlzeiten, rief immer noch Jede Woche ihren Vater und fand immer noch Trost im Geruch alter Bücher. Aber Matthias begann sich zu verändern. Zuerst war zartlich und beschätzend. Aber als sein Gesellschaftsimperium welches auch sein Arroganz. Begann sie dafür zu kritisieren, dass sie zu ruhig, zu schlicht, zu unambitioniert war. Du passt nicht in mein Welt, sagt eins abends nach einer Gala, wo sie ein beskiedines Kleid getragen hat, das sie elegant genug fand. Sein wird durchbohrten hers wie Glasturban. Trotzdem hielt Lena durch. Als sie entdeckt, dass sie schwanger war, hab hers vor Hoffnung. Sie dacht, das Baby wird sie nachher zusammenbringen. Sie stellt sich vor, wie Matthias Kind hielt, stellt sich vor, wie ihr Gebrochen Liebe durch den winzigen Herzschlag, der in Wetches, gehielt wird. Für einen Moment skiend Matthias glücklich, sogar stolz. Versprach, sich sie zu kümmern, versprach, dass sie ein Family sein würden. Aber Versprechen sind zerbrechlich in den Händen eines Manns, der Geld mehr anbietet als Liebe. Als Botschwetches, welches auch die Distanz zwischen ihnen. Matthias verbracht mehr nach die bei Gesellschaftsstreffen und mehr Wochenenden aufreisen. Lena versucht die Geruch zu ignorieren, die sie mithort, das Getuschel über eine junge Frau, mit der Matthias in exklusiven Restaurants gesehen wird, das Parfum, das in seinen Anzügen haftet und nichters war. Sie redet sich ein, se Stress, das zu zurückkommen wird, sobald das Baby da war. Dann kam die Nacht, die ihr Welt zerschmettert. Nach einem weiteren Streit, diesmal darüber, dass sie in mit Arsterminnen und Arstricknungen belastet, befahl Matthias dem Fahrer, mitten auf einer beletten Straße anzuhalten. Lena flieht innen, Tronnen strömten über ihr Gesicht, ihr Hand umklammerten ihren Bauch. Aber hat sich bereits, satt in gesehen. In seinem Kopf war sie nicht mehr die Frau, die einst ermorben hat. Sie war ein Last, eine Erinnerung an die Verantwortung, die nicht wollte. Und so ließ sie dort im Regen stehen, als wär sie nix weiter als ein Vergessens Kapital in seiner Geschichte. Das war, Lena war, als das Auto sie erfasst, ein verließ, Hurstbroken, verletzlich Frau. Aber unter zerbrechlichen Gestalt brannte ein Feuer, von dem sie noch nicht wusste, dass es existiert. Das Leben hat bereits beigebracht, Sturm zu jubeln, und diese Sturm, diese Verrat, wird sie nicht für immer brechen. Denn waren Matthias dacht, hat sie wie Mullen sorgt, berietet das Schicksal sie lies auf ein Offerstung vor, die sein Imperium bis ins Markers schuttern wird. Und als sie in Gina Nacht in dem Krankenhausbett lag, schwach, aber atmend, flüstert Lena zu ihrem ungeborenen Kind, werden wieder aufstehen. Das steril Weiß de Krankenzimmers glut unter Neonlichtern, die lies something wie das Geräusch gefangener Bienen. Lena lag dort, Körper voller Blutterguss, Geist gebrochen, aber ihr Hand verließen niemals ihren Bauch.
Maskinen piepten gleichmaßig und überwachten soll ihren Hirschschlag als auch den de Kins, das sie trug. Jeds Mal, wenn der sanft Rhythmus durch den Raum halt, klammert sich deren wie einen Rettungsanker. Das Krankenhaus war nicht privat oder exklusiv. Es war ein öffentliches, überfüllt mit Patienten und dem Schwangere von Desinfektionsmitteln, der in jedem Flur hing. Krankenschwestern heißt ten Vorbi, ihre quietsten gegen die Linolumbetten, Stimmen verschmolzen zu einem konstanten Summen der Dringlichkeit. Linas Bett stand an einem rissigen Fenster, die Jalousien klapperten, wann immer der Wind gegen das Glas druckt. Die Deck war dun, genig, sie vor dem Zug zu schützen, und der Wasserkrug neben ihrem Bett war lauwarm geworden. Das war jetzt die Realität, ein Realität de Überlebens. Währenddessen, nur wenige Kilometer entfernt in der Stadt, spielt sich ein anderer Scene ab, die in brutalem Kontrast stand. Im Crystal Tower, einem Wolkenkratzer, den Matthias Kellner letzter gekauft hat, strahlt die oberste Etage wie ein Palast, der über den Wolken schwebt. Ein Großgala entfaltet sich. Kronlitter, jede mehr wird als das Sein einer Familie, verschütteten Goldens, liegt über Marmorboden. Kellner in Depressen Smokings glitten wie Tanzer her, und balancierten silbern Tablets mit Champagner. Die Elite der Stadt, Politiker, Techmogul und Promi-Investoren, bewegten sich in einem Wirbel aus Paljetten und Seed, Laughter halt durch die Hohlenartige Halle. Im Zentrum von allem stand Matthias. Trug einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug, der unter den Lichtern skimmert. In seinem Arm war nicht Lena, die Frau, die in einem Krankenhausbett lag und sich in das Leben klammert. Nein, erst mit Vanessa Moore, einer Prominenten, kam aus den Zwanzigern, geholt in ein Charlottenrot Satinkleid. Chimeras blitzten, als Matthias etwas ins flüstert und sie zum Lachen bracht, ihr Hand strich besitzergreifend über sein Brust. Niemand in diesem glitzernden Raum hinterfragt Lenas Abwesenheit. In Matthias sollten oft mehr als die Wahrheit. Lächelt für Fotografien, hat sein Glas warender Toasts und kündigt ein neues Immobilienprojekt im Wert von Hunderten von Millionen. Für die Mensch war unantastbar. Ein Mann von Vision, macht und en losem Charme. Doch außerhalb dieser Glaswand hat das Schicksal begonnen, sein eigens Bild zu zeichnen. 1. Das Glitzer nicht verbergen konnte. Zurück im Krankenhaus saß Lenas Vater neben ihrem Bett. Sein starken Hand, jetzt rau und verwittert von gerender Arbeit, zitterten, als ihren Arm berührt. Mija, flüstert auf Spanisch, sein Stimme brach. Du wirst das nicht allen durchstehen. Den Mutterwort wallen, das du kämpfst. Tronen rutschten aus Lenas gesklossenen Augen. Sie wollte entwerten, versprechen, das sie aufstehen word, aber ihr Keller war zu rau, Körper zu schwach. Stattdessen drückt sie sein Hand gegen ihren Bauch. Das Baby trat sanft, als word es für sie entwerten. Ihr Welt hat sich auf diesen kleinen Raum verengt, auf die zerbrechliche Hoffnung. Aber selbst in Zerbrochen word ein Funk entzündet. Die Kargheit de Krankenhauses, die Freundlichkeit von Fremden, die zu Hilfehalten, die still starkers Vaters, all das ritzt in hers ein Wahrheit ein, die sie später als waf, nutzen word. Sie hat die Straße überlet, den Verrat und den Aufprall eins Autos. Sie kann alles überben. Die Stadt draußen skien fast grausam in Gleichgültigkeit. Neonlichter blinkten, Werbetafeln beworben Luxusgüter, und die Taxis hoppten ungeduldig. Das Leben ging weiter, als war Lenas Leiden unsichtbar. Aber in Matthias Term ward die Musik lauter. Gaststießen mit Gläsern und applaudierten ihm, als erklart. Kellner Enterprises word die Skyline diese Stadt nu gestalten. Sein Stimme draunt vor Stolz und halt von den Kristallwanden weiter. Vanessa kuss sein Wange für die Chimeras, ihr Charlottenroten Lippen hinterließen ein Schweiß Spur, die Getuschel durch die Mensch raschen ließ.
Für in war Lena bereits gelöscht. Doch das Schicksal hat ein Art, Faden zu weben. Die von Mannern wie Matthias an Giesen bleiben. Waren de sich in Vorburg hendem rumsant, Word sein verlassen Frau von Crofton bewacht, die unterschätzt. Die Hingebers Vedas, die Widerstandskraft ungeborenen Kinds und die still mocht de Überlebens. Die zwei Schauplatz, das zerbrechlich Krankenzimmer und der glitzern Turm, waren nicht nur Hintergrund. Sie waren Symbole. Einerseits die Grausamkeit eines Manns, der die Liebe vergessen hat, der ander die stark einer Frau, die nix mehr hat als den Willen zu überdauern. Und die Geschichten wie Dyson sind dies nie die Kronluder oder der Champagne, die von Dauer sind. Es ist das Feuer, das im Leiden gebern wird und die schließlich die dunkelsten Hallen erleuchtet hat. Lena West es noch nicht, aber das Krankenhaus wird nicht nur der Ort sein, wo sich in das Leben klammert. Es wird der Boden sein, auf dem ihr Wiedergeburt begann. Und die waren Matthias sein Glas auf ein Auflügengebot zukunft hab, goss das Schicksal bereits die ersten Riss in sein Imperium, Riss, die Lena selbst eines Tages in ein Erdbeben verwandeln wird. Matthias Kellners Aufstieg zur Macht war die Art von Geschichte, die Lutgern auf Cocktailpartys Urselen. Wird nicht in Reichtum hineingeboren. Kämpft sich vom Nix nach oben, nutzt Ergias wie ein Klinge und die Charme wie einen Schild. In seinen Fruenswansagern Arbität, als Immobilienmakler und die Hastit Deals, die Andir für unmöglich hielten. MIT 30 hat Genig Kontakt und die Gerissenheit genutzt, seinen ersten Wokenkratzer zu kaufen. MIT 35 wird sein Name MIT need und die Furcht in den Vorstensraumen Münchens geflüstert. Aber Volk hat ein Art, die schlimmsten Kanten eines Manns zu scharfen. Matthias hat sein Imperium auf Risiko aufgebaut, aber je höher klettert, desto weniger menschlich wurde. Für sein angestellten war ein Gott im maßgeschneiderten Anzug, ein Mann, dessen Systemung Karrieraufstieg bedeutet und dessen Missfallen sofortiges Exil. Für die Medien war der Heider Skyline, rücksichtslos, aber fesselnd. Für Lena sollt jedig etwas anderes sein. Sollt ihm sein, beschützer, Vater. Stattdessen wird Zerstörer. Vanessa Moore trat in Matthias Leben wie Funk auf Benzin. Sie war 26, himmlisches Model, das zur Influencerin wird, MIT Millionen von Followern, die Curatierts Leben aus roten Teppichen und die Luxuserlauben bewunderten. Sie war schon auf eine Art, die Aufmerksamkeit fordert, eisblondes Haar, stringent grün Augen und ein zur Perfektion geformt Figur. Aber unter dem Glamour lag Ergias Scarfer als Klinge. Matthias begegnete zum ersten Mal auf einer privaten Gala, die von einem seiner Investoren veranstaltet wird. Lena war auch eingeladen worden, aber sie war bereits mehrere Monate schwanger und fühlt sich mit und unsicher in ihrem bescheidenen Kleid. In jenem Abend blieb zu Hause und glaubt Matthias Behauptung, dass strikt geschaftlich sein wird. Aber war alles ander als das. Vanessa war da, geholt in ein Mitternachtsblaues Kleid, das bei jedem Schritt skimmert. Sie lachte über Matthias Witze, berührt seinen Arm gerät langgenig, ein Botschaft zu senden, und lehnt sich nah, wenn die Kameras blitzten. Ende der Abends verbreiteten sich Getuschel wie ein Laufor. Matthias Kellner hat sich ein neue Begleiterin gefunden. Für Matthias repräsentiert Vanessa alles, was Lena nicht war. Sie war glamourös, ehrgeizig und hungrig nach Macht. Sie passt perfekt in das Bild, das der Welt sehen wollt, der unaufhaltsame Tycoon MIT der perfekten Frau in seinem Arm. Lenas Einfachheit, ihr Freundlichkeit, ihr still stark Eigenschaften, die in einst charmiert hatten, schienen jetzt wie Schwachen in seinen verzerrten Augen. Zuerst versucht Matthias in zwei Welten zu leben. Kam nach Hause zu Lena und bat Lehrversprechen und halbherzig Zunigung, waren in Nackte in Penthouse sitten MIT Vanessa verbrecht. Aber Geheimnis bleiben nicht lang verborgen. Lena begann die Zeichen zu bemerken, Lippenstiftflecken auf seinen Hemden,
Der Schweisch Duft eins anderen Frauenparfums, sein Standagen aus Reden Wiegen später Besperchungen. Als sie en confrontiert, Lenit Matthias es nicht. Stattdessen gab die Schuld. Du hast dich gehen lassen. Schnappte eins abends die ignoriert die Tatsache, dass sie sein kein Trug. Du wirst es mein Welt nicht, Lena. Du hast es eigen. Vanessa wurstet es. Sie gehört an mein Seat. Du siehst, Michigan, nur runter. Dies wird schnitten tiefer als Jed Klinge. Doch blieb Lena hofft, das Babyword in deren Erinnern, wer früher war. Sie betit, dass der Mann, den sie einst liebt, irgendwo unter der Arroganz noch existiert. Aber Matthias blickt nicht zurück. War berascht von Macht Vanessas Währung. Zusammen wurden sie das Paar. Über das Jetter tracht, der Rücksichtslos Millionär die glamorous prominent. Die Boulevardzeitungen brachten ihr Fotos auf die Titelseiten, während Lenas Existenz aus Matthias Ursalang gelöscht ward. Die Grausamkeit hört dort nicht auf. Matthias begann Lena auf subtle Weiss zu demütigen. Kritisiert außerhin vor anderen, ignoriert sie bei Veranstalltungen bracht sie schließlich gar nicht mehr mit. Als sie versucht, über die Zukunft des Babys zu sprechen, tat sie ab sagt. Mach dir kein Sorgen. Ich werde alles regeln. Aber was meint, war nicht Schutz. War Control. Sah Lena nicht als Partnerin, sondern als Last. Vanessa nart sein Arroganz. Sie flüstert ihm Gift ins, mot sich hinter verschlossenen Türen über Lena lustig. Sie sieht aus wie ein Sozialfall. Spottet Vanessa eins abends, nachdem sie Lena in einem Café Spot hat. Sie pass nicht in den Welt, Matthias. Die Lachen über dich, wenn du mit auftauchst. Matthias lachte auch, obwohl tief in ihm ein Til West, was die Wahrheit war. Lena war mehr wert, als Vanessa sein Conny. Aber hat bereits das Glitzer über das Gold gewollt. Dies Entscheidung erreicht ihren Hochpunkt in der Nacht, als Lena auf der Straße Zurichlius. Vanessa hat Druck auf den Ausgut verlangt, das aus sein Loyalität bewies. Wenn du wirklich mir gehorst, sagt sie, ihr grünen Augen blitzten, dann schneid alle Verbindungen ab. Kein Frau mehr, kein Mitleid-Theater mehr. Weil Michigan oder verlier Michigan. Matthias, geblendet von Lust Stolz, Walt sie. Stiess Lena in jener regnerischen Nacht aus dem Auto ließ sie gebrochen auf der Straße Zurich. Als zu Vanessas wartenden Armen Davenrast, blickt nicht zurück. Für die Welt war Matthias Kellner unantastbar. Für sich selbst war unbesiegbar. Aber das Schicksal vergisst Grausamkeit nicht. Für jeden Toast, den bei glitzernden Galas hab, für Jed's Foto, das mit Vanessa en seinem Arm inszeniert, braute sich ein Sturm in der Still zusammen. Lenas Leiden war nicht nur von Fremden auf der Straße in Gino Nacht gesehen wordens, sondern vom Schicksal selbst. Das Schicksal kennt kein Neid für Männer, die Liebe für Eitelkeit verworfen. Denn waren Matthias Vanessa Oberflächliches Imperium feierten, war Lenas still stark dabei, zur Waff zu werden. Die sie beid zur Storen word. Zwei Wochen waren vergangen seit der Nacht, als Matthias Lena blitzend auf der Straße Zurichlius. Obwohl das Krankenhaus ihren Körper wieder zusammenflickt, trug Geist nach Affin wunden. Sie versucht sich auf ihr Baby zu konzentrieren sagt sich jeden Tag, dass sie für den winzigen Hirschschlag in Jubelben must. Aber das Jubelben war einfach, wenn die Demütigung wie ein Schatten folgt. Die Nachrichten über Matthias Beziehung mit Vanessa hatten sich schnell verbreitet. Die Boulevardpresse war hungrig nach jedem Foto. Da war lächelnd neben seiner glamourosen Julietten, besucht Wohltätigkeitsgalas, als where nix passiert. In glänzenden Magazinen strahlt Vanessa in Designerkleidern, waren Matthias mit seinem expandierenden Imperium prallt. Kein einziges Mal kann Lena en sein Frau, sein Angeborens kind oder den Schmers, den Zugwag hat.
Für die Öffentlichkeit existiert sie nicht. Aber die Demütigung hat ein grausame Art, sich sichtbar zu machen. An einem grauen Nachmittag erhielt Lena einen Anruf von ihrem Vater. Seine Stimme zittert. Mija, sie reden über dich Fernsehen, über Matthias, über das Baby. Hers Start. Sie schultet den kleinen Krankenhausfernseher ein, und die Warriors, ein Presskonferenz in der Lobby der Crystal Towers. Matthias stand am Podium, Vanessa in seiner Seat, Kameras blitzten. Mein Damen und die Herren, begem Matthias, seine Stimme troff vor polierter Arroganz. Ich möchte die Jungsten direkt klarstellen. Mein Beziehung zu Vanessa ist nicht neu. Sie ist stark, verbindlich und real. Was die anderen Geschichten betrifft, die Kursieren, pausiert dramatisch und die Blitzszene perfekt lächeln auf. Lassen Sie Michigan innen versichern. Ich bin nicht verantwortlich für die Entscheidungen oder Stand andererlot. Manch Menschen klammern sich in die Vergangenheit, aber ich will die Zukunft. Vanessa lent sich hinein, kuss seine Wange, und die Mensch brach in Applaus aus Lenas Niegeben nach. Sie umklammert ihren Botch, Baby trat als Reaktion auf ihren rasenden Herzschlag. Die wird halten in ihren Ohren wie Donner. Nicht verantwortlich, klammert sich in die Vergangenheit. Hat ihr Gesamtexistenz, ihr Ehe, Kind, ihren Schmerz zu einem Wegwerfbaren direkt reduziert. Aber das Schicksal war noch nicht fertig mit Demütigung. Nach die später beschloss Lena, das Krankenhaus für einen Cousin Spaziergang zu verlassen. Sie trug einen losen Mantel, Haar war zurückgebunden, in der Hoffnung, frisch Luft abseits der stickenden Jerix von Desinfektionsmitteln zu atmen. Als sie nach draußen trat, bemerkt sie blitzend Lichter am nahegelegenen Hotel. Ein Mensch hat sich versammelt, gebellt, Kameras erhoben. Guggen Bessers Thielmaherdi, sich Lena. Und die waren sie, Matthias und Vanessa, stiegen aus einer Limousine, blendend unter dem Blitzlicht der Paparazzi. Trug einen Smoking. Sie skimmert in goldener Seed. Die Veranstaltung war der Jarlish Metropolitan Charity Ball, einen, den Lena im vergangenen Jahr mit Matthias besucht hat. Damals hat sie stolz in seiner Seat gestanden und ihr Liebe geglaubt. Jetzt war sie ein Geist unter Fremden, die vom Bürgersteig aus zu sehen. Reporter riefen Fragen. Matthias, urgent welch Kommentar zum Zustand Frau. Matthias suchte nicht zusammen. Verstärkt seinen Griff auf Vanessas Hand und sag sie nachher. Lena ist nicht mehr Teil meines Lebens, erklärt seine Stimme verstärkt durch Mikrofon. Ich wünsche ihr alles gut, aber meine Zukunft ist mit Vanessa. Die wird treffen wie Messer. Kutschen welten durch die Mensch. Einige Reporter tauschten schockiert Blick aus, aber Matthias hört nicht auf. Blickt direkt in die Kameras und fügt hinzu. Ich werde Michigan nicht von der Vergangenheit gefangen nehmen lassen. Vanessa grinst, ihr Arm glitten am seine Taille wie ein Königin, die ihren Thron beansprucht. Lenas Sicht verschwamm vor Tränen. Die Demütigung war vollständig. Nicht nur hatte sie verlassen, sondern jetzt lauschte sie öffentlich aus. Als waren sie und das Baby Flecken, die aus seinem perfekten Image gescrubt worden müssen. Fremdtuschelten sie hierum. Einige Seiten erkannten ihr zerbrechlich Gestalt in den Schatten. Das ist sie, murmelte jemand. Die Frau, die Schwangere, die overlassen hat. Ihr Wangen brannten. Sie dreht sich weg, stolpert in die Dunkelstraße, Atemflack, ihr Brust verrenkt sich. Die Stimmen folgten spottisch, mitleidig, grausam. Sie hat sich so klein, so unsichtbar, so völlig gefühlt. In jener Nacht, Zurich in ihrem Krankenhausbett, wait Lena bis zum Morgengrauen. Sie drückt ihr Hand gegen ihren Bauch und flüstert, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich dacht, dein Vater wird es lieben. Ich dacht, ihr wird brachen in Schletcher zusammen. Sie fühlt sich machtlos, zerbrochen jenseits aller Reparator. Zum erst 10-mal wag Lena auf sich bin, nicht Leben, sondern ihren Kampf.
Das Geucht der Scham druckt niederweketten. Was war der Shin de weiter stands, when Matthias alles kontrolliert? Das Geld, die Medien, die Erzelung. Aber das Schicksal hat ein seltsame Art, Riss in der Verzweiflung zu finden. Am nächsten Morgen bracht ein Krankenschwester ein Zeitung hierin, die jemand im Mordezimmer hinterlassen hat. Lena wollte nicht hinschauen, aber Vater bestand darauf. Lies das Hija. Lies es einfach. Auf der Titelseite war ein einziges Foto, Matthias grins and bei der Gala, Vanessa klammert sich en in wie ein Trophy. Aber den Ben war ein anderes Bild. Lena, Blas und MIT Bluttergassen, Word in jener Nackte Anfalls in einen Krankenwagen getragen. Ein Passant hatte es geschnappt, und jetzt war es aufgetaucht. Die Schlagzeilschrei, Millionär Schwangere Frau von Auto erfasst, stunden Beaver MIT Gelieter auftaucht. Der Artikel Multi ein der Geschicht als Matthias Poliert Lugan. Beschrieb Zigen, die Gessehen hatten, wir Lena aus seinem Auto sties und sie auf der Regenassen Straße Zurichlius. Zitiert arst, die anonym über ihren Zusten sprachen, darüber, wie Mutter und Kind in kritischer Gefahr gewesen waren. Plötzlich hat Matthias perfects Image riss, und die Welt begann Fragen zu stellen. Für Lena war es ein zweischneidig Klinch. Sie hast das Mitleid, hast es. Über Boulevardsichtungen als die tragisch Frau vertelt zu werden. Aber zum ersten Mal war sie nicht unsichtbar. Die Wahrheit, oder zumindest ein Teil davon, war draußen, und diese Wahrheit war der same für etwas Größeres worden. Den Demütigung, wenn sie zu lang ertragen wird, hört auf, ein Wund zu sein. Sie wird zu Treibstoff. Und Lena, obwohl noch zerbrechlich, begann zu brennen. Und als Matthias und Vanessa in jener Nacht über ihr eigenes Spiegelbild in einem goldenen Spiegel achten, wissen sie nicht, dass die Frau, die sie verworfen hatten, bereits aus der Asche aufstieg, bereit, ihr Scham in Feuer zu verwandeln. Lena hat immer geglaubt, sie sei stark. Sie überlebt die Krankheit ihrer Mutter, das Schweigen ihres Vedens, die in losen Tage MITs bei Jobs, nur über die Runden zu kommen. Aber nix hat sie darauf vorbereitet. Die Demütigung spielt sich in ihrem Kopf wie ein grausamer Film. Matthias wird bei der Gala, ich werde Michigan nicht von der Vergangenheit gefangen nehmen lassen, halten lauter als der erfolgende Applaus. Der Anblick von Vanessa, die grinsend neben ihm stand, verfolgt ihr Traum. Und das Getuschel der Fremden auf dem Bürgersteig, das ist sie. Die Frau, die Schwangere, die verlassen hat, stockt tiefer als Jed's Messer. Sie versucht zu essen, aber das Essen wird zu Asche in ihrem Mund. Sie versucht zu schlafen, aber Jed's Mal, wenn sie ihr Augen schloss, sah sie Scheinwerfer, hort Reifenquietchen, spürt den Aufprall ihres Körpers auf die Straße. Sie schreckt schweißt battet auf, ihr Hand zitterten, während sie ihren Bauch umklammert. Vater blieb en sie und schlief in einem Stuhl neben ihrem Krankenhausbett. Versucht stark zu sein, aber sogar kann die Trauer in seinen Augen nicht verbergen. Eins nachts hört sie in leise auf Spanisch beten. Dios mío, gib Kraft. Lass mein Tochter nicht zerbrechen. Aber Lena zerbrach. Die erst rioten Stress zu vermeiden. Aber wie kann sie, wenn ihr ganz Welt zusammengebrochen war? Ihr war weg, rough zerfetzt, Körper zerbrechlich. Sie war 6 Monate schwanger. Alien und Maklos gegen den Mann, der einst geschworen hat, sie zu lieben. Eins Abends, als Regen gegen das Krankenhausfenster klopft, erreicht Lena ihren Tiefpunkt. Sie saß aufrecht im Bett, und starrt Spiegelbild im verdunkelten Glasen. Die Frau, die zurückstarrt, war nicht wiederswerkenen. Blas, MIT holen Augen, Haar leblos am Gesicht. Sie sah aus wie ein Geist. Ein Flüstern entglitt ihren Lippen. Vielleicht hat Matthias recht. Der Gedenk entsetzt sie, aber sink MIT jetter Vergenden Sekunden tiefer. Vielleicht war sie zu schwach.
Vielite jahort sie nicht insane Welt aus Glitzer und mocht. Vielite were kein besser dran ohne sie, die sie durch ein lebender Schamzog. Tronnen stromten über Gesicht. Sie druckt ihr Handfleisch auf ihren Bauch und flüstert. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Das Baby trat als Antwort. Als Wort ihren Worten weitersprechen. Sie guckt, bedeckt ihren Mund, Schlucher schüttelten ihren zerbrechlichen Körper. Dies winzige Bewegung, so klein und doch so lebendig, zog sie vom Rand Zurich, wenn auch nur leicht. Denna klammert sich die Dunkelheit an sie wie ein Ursteken Deck. Die folgenden Tage verschwommen. Krankenschwestern überprüften ihr Vitalwort. Vater versucht sie zu futtern, aber Lena driftet durch alles wie ein Schatten. Depression schlang ihr Krallen sie und Flusterlugen, das sie wortlos sei, das Matthias direkt verteilt gewesen war, das sie nix als Einlass sei. Dan kam die Nacht, in der sie fast aufgab. Vater war hinausgegangen, Kaffee zu holen, und ließ sie allein. Das Krankenzimmer war still, das einzige Geräusch das gleichmäßig pipende Monitors. Lena starrt auf die Infusion in ihrem Arm, auf das Fenster, das nur einen Spalt offen stand, die kalt Nachtluft hereinzulassen. Zum ersten Mal dacht sie daran, den Schmerz ganz zu binden. Ein einziger Gedanke versert sie. Wenn ich verschwinde, muss das Baby vielleicht nicht leiden. Sie ließ ihr Fuß auf den Boden gleiten, zitternd, Atem flach. Aber als sie aufstand, trat das Baby wieder, harter dies Mal. Sie starrt. Nach hien, tritt und nach einer. Tronnen flut ten ihr Augen, während sie ihren Bauch umklammert. Nein, flüstert sie. Nein, das kann ich nicht. Du brauchst Michigan. Sie kalabiert Zurich aufs Bett, schluckst unkontrolliert und wiegt sich, als Word sie versuchen, das Leben in Zuigen. Sie erkannt dann, das Verzweiflung fast alles Gesteln hat. Nicht nur Leben, sondern die Chancers Kinds, die Liebe einer Mutter kennenzulernen. Vater kehrt many später Zurich, sein Kaffee versteht sich, als zu sieht alt. Lena, Dios mio, was ist passiert? Sie schüttelt den Kopf, unfähig zu sprechen, aber in ihren Augen sah soll die Dunkelheit, gegen die sie gekämpft hat, als auch den zerbrechlichen Funken, der noch blieb. Zog sie in sein Arm und hielt sie. Wie es nicht getan hat, seit sie ein kleines Mädchen war. Hör mir zu, sagt heftig, sein Stimme brach. Du bist nicht schwach. Du bist mein Tochter. Du bist die Tochter deiner Mutter. Du wirst aufstehen. Hörst du Michigan? Sein wird durchbrechen den Nebel. Zum ersten Mal seit Wochen klammert sich Lena und etwas anderes als Verzweiflung. Den Glauben Vaters in sie, die winzigen Tritte Babys, die Erinnerung an die stark Mutter. Aber die Ginsung war nicht sofort. Die kommenden Tage waren immer noch schwer, voller Tronnen und Albtraum. Sie kämpft zu essen, kämpft zu lächeln. Doch langsam, schmerzhaft, begann ein Veränderung. Jedes Mal, wenn Baby sich bewegt, erinnert sich, ich werde noch gebraucht. Jedes Mal, wenn Vater ihr Hand hielt, erinnert sich, ich bin nicht allein. Und dann kam der Brief. Eines Morgens handelt ein Krankenschwester einen Umschlag aus, das kam für sie, sagte sie sanft. Das Papier war dick, Tour, die Handschrift elegant. Drinnen war ein einzig Notiz. Frau Kellner, die Welt hat Leiden gesehen, aber sie sind nicht unsichtbar. Sie haben verbundet, die sie noch nicht kennen. Wenn sie bereit sind, kontaktieren sie die antenstehen Nummer. Ihr Zukunft in det hier nicht. Kein Unterschrift, nur ein Telefonnummer. Lenas Hirspakti, während sie die Wort immer und immer wieder las. Hat es gestickt? Ein Journalist? Ein Fremder? Jemand aus Matthias Welt, der in heimlich verachtet? Sie wusste es nicht. Aber zum ersten Mal seit ihrem Zusammenbruch fühlt sie etwas anderes als Verzweiflung.
Sie Fult Nugier. Die Dunkelheit war nicht verschwunden. Aber ein hat sich geöffnet, nur einen Spalt. Und manchmal regt ein Spalt. Damit liegt Hirnflitten kann. Als Lena den Brief in ihren zitternden Händen hielt, erkannt sie nicht, dass sie den ersten Schlüssel zu ihrer Transformation hielt, den ersten Schritt, ihren Schmerzen Macht zu verwandeln. Der geheimnisvolle Brief lag auf Lena's Schoß, sein Rander leicht zerknittert von der Art, wie ihr zitternden Finger in durch die Nacht umklammer hatten. Sie hatten immer wiedergelassen, Jed's Work grub sich in ihr Ziel wie ein Same, der darauf wartet zu wachsen. Sie sind nicht unsichtbar. Sie haben verbundet, die sie noch nicht kennen. Kontaktieren Sie die antenstehen Nummer. Zur steckt sie. Ein grausamer Scherz, ein weiter Erinnerung an zerschmettertes Leben. Aber etwas in der Handschrift, dem Geück de Papiers, dem Vertrauen in den Worten sagt das echt war. War kein Mitleid. War ein Versprechen. Fada Monty zur Vorsicht. Mija, Menschen können gefahrlich sein. Vertrau nicht so schnell. Aber Lena spürt, wie etwas in walkt. Ein Funk der Neugier, vielleicht sogar Hoffnung. Wochenlang war sie in Verzweiflung ertrunken, unsichtbar in Matthias glitzerndem Schatten. Und Jet sagt Gemand, dass sie nicht allein war. In jenem Abend, als Vater nach Hause gegangen war, sich auszuruhen, griff Lena zum Krankenhostel von. Ihr Hand zittert, als sie die Nummer wollt. Einmal klingeln, zweimal, dreimal. Dan antwortet ein tief, ruhig Stimme. Frau Kellner. Sie erstarrt. Ist das? Ich vertrete Menschen, die ihren Mann beobacht sagt die Stimme. Maktige Menschen. Glatt, sei unantastbar. Aber sein Arroganz hat ihm fein gemacht, und jetzt hat sich verwundbar gemacht durch das, was innen angeten hat. Lena's Atem stockt. Warum sollt sich jemand a Michigan kommen? Weil, antwortet die Stimme fest, sie der Schlüssel zu seinem Untergang sind. Beaver sie antworten konnte, vor der Mann fort. Wer wiss sind, sie wirklich sind, Lena Martinez Kellner. Sie sind nicht nur ein verworfen Frau. Sie sind die Reckmessage urban von Agentum, das Mann zu begraben versucht hat. Land, Investitionen. Name steht noch auf den Dokumenten. Denkt, sie wissen es nicht, aber wir wissen es. Und wenn sie bereit sind, werden wir ihnen helfen, zurückzubekommen, was ist. Lena's Kopf dreht sich. Sie hat sich Geld gekümmert, Matthias Vertrich angeschaut oder nach seinem Gestaff gefragt. Sie dacht, sie hat nix, das sie ohne Metello sei. Aber jetzt sagt dieser Fremd, Matthias have einen Teil seines Imperiums auf Vermogenswort aufgebaut, die mit verbunden waren. Sind sie, flüstert sie wieder. Es gab ein Pause. Ein alter Freund Mutter. Hers blieb stehen. Meiner Mutter? Ja, sie mag fortsein. Aber das das sie innen hinterlassen hat, ist es nicht. Matthias hat versucht, es zu lassen. Aber kann es nicht. Nicht, wenn sie es nicht lassen. Die late onward still. Dan klickt es tot. Lena saß erstarrt, der Horror in gedruckt, lang nachdem der Anruf bindet war. Ein alter Freund Mutter. Ein Verstecks Documenti mit ihrem Namen. Es war zu viel, es zu glauben. Und doch sagt etwas tief in Ziel, dass es war. Ihr Mutter hat immer zugeflüstert. Du bist starker, als du weißt. Vielleicht war das, was sie meint. Am nächsten Morgen fand Lena einen Umschlag unter Krankenhausunter Hindertgesgeben. Drinnen waren Kopien von Rechtsdokumenten, Agentumsurkunden, Aktiencertifikat, Content mit Unterschrift. Beweis. Matthias hat sie versteckt, in sein Imperium eingeleitet, aber sie führten immer noch zu Zurück. Die Augen Vedens weiteten sich, als los. Hija, verstest du, was das bedeutet? Kann dich nicht lassen.
Gesetzlich besitzt du einen Teil dessen, was als seines Beenspracht. Das Gewicht der Verzweiflung begann sich zu heben, ersetzt durch etwas Ungewohntes, macht. Zum ersten Mal Kontlina, das sie nicht so hilflos war, wie Matthias sie glauben machen wollte. Hat sie wie mal verworfen, aber hat einen fatalen Fehler gemacht. Hat sie unterschätzt. Und sie war nicht allein. In der folgenden Woche wird sie aus dem Krankenhaus entlassen. Sie sagen das Beschädigen-Haus ihres Vaters, Weitweg vom Glitzer von Matthias Penthouse. Das Viertel roch nach frischem Brot von der Eckbäckerei. Kinderlachen halt durch en Straßen, und die Nachte waren ruhig. Es war nicht glamourös, aber es war sicher, und es gab Raum zum Heilen. Aber Lena war nicht länger mit dem Überleben zufrieden. Sie wollte Gerechtigkeit. Mit der Hilfe anonymen Kontakts, der sich später als Gabriel verstellt, der Himmelig en Walt Mutter, begann Lena die Wahrheit zusammenzusetzen. Gabriel enthielt, dass Mutter einst bedeutend Eigentumsanteil besessen hat, beaver ihren Vater erritet, Investitionen, die Matthias durch Stillschweigen beschlagnahmt hat. Mutter vertraut mir, sagt Gabriel bei ihrem ersten Treffen. Und jetzt word ich ehren, indem ich sie beschütze. Lena Spurtranen in ihren Augen stechen. So lang hat sie geglaubt, Matthias have alle Macht, dass sie nix als ein Schatten seines Imperium sei. Aber hier, in Staubigen ordnern und unterschriebenen Dokumenten, war der Beweis, dass sie immer noch ein Stimme hat. Zusammenbruch hat sie zerbrechlich hinterlassen, aber jetzt spürt sie, wie etwas anderes in Aufstieg. Stall. Sie begann sich zu verändern. Kein Krankenhauskleidung mehr. Kein Verstecken hinter Angst. Sie begann Kleider zu tragen, die sie in ihr stark erinnerten. Einfach, aber elegant. Der alte Schmuck Mutter poliert und glänzend. Schau, die selbstbewusst gegen das Pflaster klickten. Sie trug sich aufrechter, ihr Handwritten oft schützend auf ihrem Bauch, als wollten sie sagen. Wir sind noch hier. Wir wurden nicht gelöscht. Und langsam begannen direkt in der Stadt zu kursieren. Reporter spotten sie beim Verlassen von Gabriels Büro. Paparazzi schnappten Fotos von wie sie mit ihrem Vater in Seat die Gerichtschaftstruppen hinaufging. Schlagzeilen verschoben sich von. Millionärs Joliet triumphiert zu, Verließ Frau kämpft Zurich. Matthias lachte, als zum ersten Mal hort. Sie ist schwach, sagt Vanessa bei Champagner in ihrem Penthouse. Las es versuchen. Sie hat nix. Aber unter seiner Arroganz begann flackernder Unruhe zu wachsen. Denn Matthias wist besser als Judder Andir, Lenas Name stand auf diesen Dokumenten. Und wenn sie sich entschied zu kämpfen, Connie sie alles, was oft bot hat entschlüsseln. Die Tische wendeten sich. Lena war nicht mehr nur die gedemütigte Frau. Sie war die Frau, die Matthias unterschätzt hat. Und jetzt, mit der Wahrheit in ihren Händen, war sie bereit, Verzweiflung in Reich zu verwandeln. Als Matthias in jener Nacht auf sein eigen Spiegelbild in einem Glas Brandy anstieß, hatte keine Ahnung, dass sein größter Untergang bereits begonnen hat, in der stillen Entschlossenheit der Frau, die Vertat zurückgelassen hat. Die Wochen, die folgten, waren anders als alles, was Lena jemals gecken hat. Zum ersten Mal seit Matthias sie verlassen hat, wacht sie jeden Tag nicht in Verzweiflung auf, sondern mit einem Ziel. Mit Gabriels Führung und der stillen Starkers Vadens in Seat begann sie, sich auf einen Kampf vorzubereiten, von dem sie nie gedacht hat, in zu führen. Die Verwandlung begann klein. Sie schnitt Haar, die schlaffen Strahlen ersetzt durch einen Können, selbstbewussten Stil. Sie trug maßgeschneiderte Kleider, die ihr Figur stolz umschmiegten und der Welt zeigten, dass Schwangerschaft nicht schwach war, sondern stark. Nicht länger ging sie mit niedergeschlagenen Augen. Ihr Schritt trug Absicht, ihr Schultern waren gestraft, Blick stuttig.
Die Presse bemerkt es. Schlagzeilen verschieben sich wieder. Lena Martinez Kellner Kurt Starker den J. Zurich. Fotos von beim Verlassen von Zurichsalen. Ihr Hand schätzend über ihrem Babybach, aber schwenten Boulevardblätter. Zoom erst 10 Mal Word sie nicht als Opfer dargestellt. Sie war die Kämpferin, die Überband. Aber Matthias glaubt immer noch, sie sei kein Bedrohung. Sie macht Lärm, das ist alles. Spottet eins Abend zu Vanessa, als sie in ihrem Penthouse entspanten. Las sie MIT-Reportern reden. Nix davon ist wichtig. Ich besitze den Vorstand. Ich